Thank you so much. Orege nitwacokereria thiini wa ikereka ria gatatu na ria muthiera safari ya kiumango-ini rucini rwa omothe. Ni ngatho nyingi muno makiria ni guthie na mbere wikaranitie na ithuĩ thiini wa ceceni ya Utana TV tafari ya kiumango-ini rucini rwa omothe ria kwa Kariuki wa Ng'ang'a KN. Ni ngwitika na ni turagithie na mbere tugitũranĩte na njĩra njega muno makiria thie na mbere na kwaranĩria na ithuĩ kwetukĩra thiini wa nenda citũ ciothe cia ũkinyanĩria thiini wa Facebook Utana TV Kenya, thiini wa kĩndũ gĩgĩtwo page ya KN ona ninge kurigo gwa shake ni ngatho ni gukena ni guthii na mbere utwaranite na ithuĩ rucini rwa omothe thiini wa ikereka ria uteti na utongoria ndio kujitikiria tu na gitio tuko tukigarura rũthiomi rwa gĩkũyũ tuingire thiini wa kĩndũ gĩgwĩtwo rũthiomi rwa Gĩthwaĩri. Tũrĩ na Antony kipyegon na no tukona ke thiini wa ikereka rĩrĩ kũrĩ na ũndũ maragĩthii na mbere magĩbangĩte thiini wa kĩndũ gĩgwĩtwo bunge ya kĩbũrũri ya Senate kũrĩ gũthĩini na tuko tukimũrĩka nĩkĩ magĩtũbangĩire na tukima tukinyitanĩra na mũndũ gwĩtwo Mike Weche no ndakĩrwo ndaragĩkorwo akĩigua wega twakĩmwendithĩria kũhona kwa naihenya no jabana no muteti wa thiini wa kaunti ya Nakuru. Kaundu gaka no turagithii na mbere tukigacirĩrĩire na njĩra ĩngĩ niturakĩmwendithĩria kũhona kwa naihenya harĩa hothe ũrĩ. Our brother Mike Weche arauga atĩ mwĩrĩ wake arĩ na kahoma kiasi. Ni ngatho nĩ gũgĩthiĩ na mbere ũikaranĩtie na ithuĩ no kwa ihinda rĩrĩ njĩtĩkĩrie na gĩtĩo kĩnene tuingire thiini wa rũthiomi rwa Gĩthwaĩri. Asante sana mpenzi mtazamaji, hapa ni Utana TV. Asubuhi njema awamu ya kiumango-ini. Hii ni awamu ya 3 na ya mwisho na siku ya leo niko naye Antony Kipyegon ambaye ni mwanasiasa ndani ya kaunti ya Nakuru, ambaye tutakuwa tukizungumzia mambo kadha wa kadha kuhusiana na siasa vile zinavyoenda na vile vile hapo na mjadala ambao ameupeleka ndani ya bunge ya seneti ili uweze kuwakilishwa pale, na maamuzi ya bunge ya seneti ndio itakayoweza kutupa ufanisi mkuu dhidi ya kilicho ama lile ambalo walipeleka ndani ya bunge ya seneti. Lakini kabla ya tuingia katika jambo kuu ama lile ambalo limetuleta asubuhi ya leo, wacha tumkaribishe na aweze pia kumsalimia mpenzi mtazamaji wa Utana TV asubuhi ya leo. Karibu sana Antony. Asante sana, nashukuru. Umwega mwiroreri wa Utana TV. Amaritwa jitagwo Antony Kipyegon, ndi muikari wa guko Nakuru. Nyumete mwena wa Kuresoi North. Jarirwo ku garererwo ku gakomera ku yeah. Hiyo naweza taka sana kujua nani alikufunza hiyo. Hiyo ni kama national language sasa. Ni kama molo hivi sasa. Kuna vitu zingine lazima ujue mali the dominant community ko lazima ujue lugha yao uweze kublend, na pia kama mwanasiasa lazima ujue, lazima angalau uweze kuchanganua ni wapi ukikimbia hapo utasema namna gani ukifika pande nataka. Habari ya masiku mingi bado tulikuwa hapo wakati wa siasa ambao zilikuwa zimepamba moto kabisa. Masiku ziko salama. Tulimalizana na siasa. Sasa tukaanza the next phase. Ingawaje maybe mipango yetu haikuenda sambamba na vile tulikuwa tunataka tukisukuma. Lakini ni siasa. Ni siasa tu. Inakuja inapita na lazima tuendelee. Siku ya leo nimeona kuna mjadala ambao mlikuwa mmepeleka pale katika bunge ya seneti. Na ni mjadala ambao tunataka kuona mambo itakuwa namna gani. Huu mjadala unahusiana na nini? Nataka sasa hii itoke kwa Antony ambaye yeye mwenyewe ndio alipeleka pale katika bunge ya seneti. Kwanza huyu mjadala wenyewe ni kuhusu tunataka kaunti ya Nakuru iweze kugawanywa kwa sababu pia ukiangalia katiba ya Kenya 2010 article 174 hapo 174E na 174 sub article D inatuambia kwamba lengo kuu ya devolution ni kuwezesha communities zile jamii waweze kumanage their own resources na maybe to enhance their own development na pia to protect the interest and the rights of the minorities. So tumejaribu kuangalia, ukijaribu kuangalia kaunti ya Nakuru ni kubwa sana. Ukiangalia population na pia ile geographical coverage ni kubwa. Kwa ile research ambayo niliweza kufanya, kaunti ya Nakuru peke yake ni kubwa kuliko kaunti ya Kericho, Bomet, Kisii na Nyamira ikiunganishwa kwa by 200 square kilometers. That is the reality of the matter. So tukijaribu kuona
kulingana na hiyo ukubwa na wingi wa watu unapata kuna ile unfairness in distribution of resources such that kuna sehemu ya county ambayo hawezi kupata zile services za county. Ikifika mambo ya employment, juzi nilikuwa nazungumza na wazee fulani kutoka upande wa hapa hivi Marishoni, wa kutoka hii jamii ya Ogiek. Wananiambia wanaweza furahia sana wakiona hata watoto wao wawili ama watatu wakiwa majiriwa kwa county, lakini hawana hiyo nafasi, hawajapoa nafasi. Minority. The nini wanaitwa the minority. Exactly. So ukijaribu kuangalia Marishoni, the Ogiek community, they are a marginalized community within the marginalized. Because I'll term the people of Njoro, Kuresoi North and South as among the marginalized communities in this county. Yeah. Na sasa kulingana na huu mjadala ambao umeweza kupeleka pale katika bunge ya Seneti, mnataka Nakuru to be split into two ama igawanishwe mara mbili. Sawa, mimi kwa maoni yangu na kwa wale ambao tulijadiliana nao kukama up with this petition, sisi tunataka igawanywe mara mbili. Lakini hata Senate kwa their wisdom and their knowledge yenye wako nayo, wakiona hata ikiweza kuwa counties 3 the better. Kwa sababu tumeona hii ni kama counties 4, Nakuru ni kama counties 4. Actually ni kubwa hata kuliko counties 4, ni kubwa kuliko Kericho, ukiunganisha Kericho, Bomet, Kisii na Nyamira. Yeah. Na mnataka wacha tuseme pengine ipigwe mara mbili ama igawanishwe mara mbili. Mnataka county ya pande gani na gani? Ikiweza kuwa basically hiyo mnataka mipaka ipitie wapi na wapi? Hiyo ni mandate ya Senate through the committee yenye wataform. Wataweza kuchunguza waone inafaa through public participation. Kama ni pia when it comes to drawing of boundaries, kuna zile vitu wana consider like the dominant community yenye iko hapo, the cultural ties between the communities yenye iko pale. Hiyo ni one of the key issues and you wana consider. Ndio usipate kwamba kuna ile arbitrary the drawing of boundaries such that unapata community fulani ambayo ni dominant hapa hivi imegawanywa mara mbili, wengine wamerushwa hapa, wengine wamerushwa hapa. Unajua sasa kutakuwa na mzozano ile ya kuvuta ni kuvute, sisi ndo majority, sasa umetuletea pande hii. Ile maneno iko sahihi kwa hii county assembly ya Nakuru. Yeah. So lakini kwa maoni yangu Nakuru county ikiweza gawanywa mara mbili itakuwa vizuri sana. Such that hata ikiwezekana side nyingine kukuwa maybe na Nakuru North ama Nakuru South ama vile tu Senate itakavyoonelea ni vyema inafaa ipangwe iwe namna gani. Such that you know hata mimi the partitioning of this county it means increased opportunities to the people of Nakuru. Kwa sababu utapata kutakuwa first thing kukiwa na county tofauti kutakuwa na increased employment opportunities. Kwa county hiyo pia yenye itakuwa imebuniwa. Exactly. Kwa hiyo county itakuwa imebuniwa. Namba 2 itakuwa imepunguza huu mzozano ambao tunaangalia sasa. Community fulani nasema sisi pia tulikuwa na mchango kubwa katika kutengeneza hii serikali tulio nayo. So lazima tupewe ile equal share of the government. Pia itakuwa imepea wale maybe zile communities ambao sahi hawana nafasi katika hii serikali, maybe watakuwa wamepata nafasi 2 ama 3. So basically itakuwa imereduce whatever hii mambo yenye mzozano kama yenye iko hapa sahi kuhusiana na pia kuleta opportunities mpya ambayo that is the key cause of conflict that we have today. An equal distribution of opportunities and equal distribution of resources ya county. Wow. Asante sana, zidi kuwasiliana nasi ama wewe ambao uko na maoni kuhusiana na mjadala wa asubuhi ya leo. Unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari ya alafa 0706483140, vile vile katika ukurasa wa Otana TV ndani ya Facebook, Otana TV Kenya, pia vile vile katika ukurasa wa Kariuki Nganga, na pale ndani ya ukurasa wa Shake ukiachilia ujumbe wako tutaweza kupokea moja kwa moja. Na vile vile nyinyi ambao mnawasiliana nasi kupitia wavuti wetu wa www.otanatv.co.ke unaweza ukatupata moja kwa moja, waachilia ujumbe wako pale kuhusiana na mjadala wa asubuhi ya leo. Tupo naye Antony Kipyegon ambaye amewasilisha mjadala ndani ya bunge ya Seneti kuhusiana na ugavi wa kaunti ya Nakuru, na vile vile
vile wanataka mambo iweze kujiwasilisha. Hii ni moja wapo ya ile motion waliweza kupeleka pale katika ndani ya bunge ya county ama ndani ya bunge ya seneti hapa nchini Kenya, na nimeangalia ama vile nimepitia huu mjadala, naona geographically Nakuru County it's big. Yeah. Na nimeona kulingana na vile umetuelezea iko katika ama ukubwa wa Nakuru County unaweza beba county 4: Bomet, Kericho, Nyamira na county ya Kisii. Yeah. Kwa wingi ama the population of the county, tukiweza kusplit Nakuru into 2, tutaweza kufikia ile ambao ni threshold ya population ya county 2. Nakuru County iko na population ya 2.16 million. The geographical coverage ya Nakuru County ni approximately 7.4 thousand square kilometers. Ukiangalia county kama Nyamira peke yake iko na population ya approximately 600,000. Ukikuja hapa Nakuru constituency ya Naivasha peke yake iko na population ya 355,000 as per 2019 census. Hiyo ni kumaanisha Naivasha sub county peke yake is more than half the population of Nyamira County. Isiolo County has a population of 245,000. Yeah, approximately 245,000. Lamu County iko na about 149,000. So kumaanisha hata Kuresoi North constituency peke yake iko na population kubwa kuliko Lamu County. Yeah. So basically it will meet the threshold. That there is no doubt on that. This thing only requires political goodwill from our politicians, especially the senators that we have, to see the rationale for the formation of devolution. Naona ya kwamba through the committee that they will form, wakuje wachunguze waone mambo yalivyo huku mashinani. In my petition tumecapture vizuri sana that among the marginalized who ambao wamekuwa hawaja feel the fruit of devolution ni the communities that are found within the Mau complex. So it's upon the committees that the Senate will form. Waende waongee na the communities that are mentioned herein. Waende waulize, nyinyi mnaona maoni yenu ni gani? Hii mambo yenye ilisubmitiwa kwa hii petition ni kweli? Nyinyi mmekuwa mkifeel the fruit of devolution? Hii mambo ya objective of devolution under article 174 mmeiona ikikuwa implemented hapa hivi? Nyinyi mwenyewe mmeifeel? Wakisema hapana, maybe watakuwa consider. Lakini mambo na population actually Gilgil sub county na Naivasha sub county can make a county. Yeah, both in terms of geographical coverage and in terms of population. Exactly. Wow. Na kuhusiana na mambo ambao ni the key things ambao ni resources the county. Yes. Like county ya Nakuru kunazo the main sources of resources. Unaweza pata kuna tukiweza kugawa katika county ya Nakuru mara 2. Je, county moja itaweza kujisimamia kupitia resources ambayo iko nazo? Kwa sasa tunaona county ya Nakuru ni moja ambayo iko na maziwa makuu katika nchi ya Kenya. Kuna Lake Nakuru, kuna Elementaita, kuna Naivasha, kuna Kariadusi na mengine ambayo yanaweza vutia watalii. Je, tukiweza kugawa county ya Nakuru mara 2, county ambayo itabuniwa itakuwa na zile resources za kujisimamia kama county? Bila shaka. Sasa ukiangalia ukulima ndio uti wa mgongo wa uchumi wa Nakuru County. So ukiangalia actually out of the 7,400 square kilometers geographical coverage ya Nakuru, about 5,000 is arable land, ni ile ambayo ina support ukulima. Yeah, so sisi Nakuru County imebarikiwa sana with resources and maybe when it comes to productivity ya agricultural products. Nakuru County ikiweza gawanywa mara 2, mimi kwa maoni yangu nikiambiwa unataka Nakuru County gawanywe namna gani, mimi ninaweza sema Kuresoi North, Kuresoi South, Njoro, Molo, Rongai na Nakuru Town West ziwe county moja. Bahati, Naivasha, Gilgil, Subukia
na Nakuru East iwe another county, such that hapo kutakuwa hata ukijaribu kuangalia maybe the main tourist attraction sites zitakuwa zimeweza kugawanywa hivi pia. Juu ukijaribu kuangalia Lake Nakuru inalalia I think ni upande East and West. Sasa unaona kutakuwa na hiyo maybe they wanna share. Yeah, watakuwa wana share. Ukijaribu kuangalia sehemu kama Bahati, some part of Subukia, some part of Naivasha, ina support agriculture. The same case na Kuresoi North, actually the main economic activity huko Kuresoi North na South. So mambo na distribution of resources sioni kama kutakuwa na shida, itakuwa sawa. Na hiyo distribution of resources is the major, hiyo ndio imeleta shida zote mingi hapa hivi ambayo tuko nayo kwa leo. Naache nikwambie Kariuki, the people that are yet to feel the fruit of devolution will one day rise against the oppressors, ambao ni the leadership that we have that has failed to recognize the aspect of diversity and the inclusivity that we have as a county. Nakuru County is a cosmopolitan county, of which we must have if we are to progress and to maintain the unity that we have as a people. We must put into account the aspect of diversity. We must acknowledge the fact that tuko na zile communities zingine hapa hivi ambayo tuko na Waluya, tuko na the Luos, tuko na the Masais ambao wamezaliwa hapa Nakuru. Hawajui mahali kwingine. Wanajua Nakuru ndio nyumbani. Na sasa wakinyimwa ile opportunities ambayo wanafaa kuwa nayo as a resident of the county, that poses a very big tragedy. Wow, thank you so much. Antony Kamau, tuambie ukweli, akona plan vile wamega, what's the proposal, wapi hadi wapi? Hii ndio swali yenye imeingia the freshest, na ni kama umeguzia vile unataka Kuresoi North, Kuresoi South, Moro, Njoro na Rongai. Hizo ni 5. Upande wa Nakuru hiyo ingine yenye inaweza toka katika kubuniwa upya ni Naivasha, Gilgil, Bahati, Subukia na Nakuru Town East. Wow. Zinakuwa 11 sub-counties. 5, 6 West na ikiezalalia upande hii ingine angalau. At least pia hizo tourist attraction sites and all that zikuwe factored in. So tuseme maybe kujibu huyo, kuongezea huyo, hii ni kurudia tu, nataka nijirudie kidogo tu kwa sababu ya huyo mtazamaji. Nakuru County inaweza kuwa counties 4. So seneti ikizaona ni vizuri hata waigawanye hiyo counties 3, ni sawa pia, hatuna shida nayo. Hiyo itakuwa number 1, itakuwa imesort out mambo na bring services closer to the people. Itakuwa imewezesha zile jamii waweze kumanage zile resources ambazo ziko karibu na wao. Na pia itakuwa increased opportunities za employment. Mambo na vitu kama hizo. Wow. Kuna mwingine hapa amekuja ameuliza, je, kwa nini Antony ana feel ugatuzi ama devolution haujaguza Kuresoi South na Kuresoi North na Moro? Swali nzuri sana. Mimi kama mkazi wa Kuresoi North, juzi tu nikiwa katika chuo kikuu, kuna yale mambo ya basari ya county. Kariuki, mimi nimeapply bursaries mara kama 6 hivi na sijaipata hata mara moja. Na sio mimi peke yangu. Ukiangalia kama ward nzima ya Nyota, kuna wakati kulikuwa na ugawi wa bursaries, lakini ward mzima ya Nyota haikupata bursaries hata mtu mmoja hivi. Hadi wa leo sijaielewa ni kwa sababu gani. Namba 2, wakati wa formulation ya hii budget ya 2021-2022 financial budget ya county, nakumbuka kulikuwa huyu ambaye aliyekuwa MCA wa Siriko ward ambaye ni mjumbe wa Kuresoi bwana Alfred Mutai. Aliuliza maswali muhimu sana katika county assembly. Akasema Subukia, Naivasha, Gilgil na hizo sub counties zingine wameongezewa dispensary kwa hiyo financial budget. Mbona Kuresoi North hawajapewa additional dispensary? Mimi Kariuki, ile dispensary yenye najua pale hivyo nyumbani ni ile ambayo nilipata nikizaliwa. Hadi wa leo hakuna any renovation imefanyiwa, hakuna any improvement imefanyiwa.
bearing in mind both Kuresoi North, South, and Molo are the backbone of the economy of Nakuru in terms of agriculture. Those are the 3 counties that are, plus Njoro, that are the biggest producers of that food that is being consumed both within Nakuru and outside Nakuru. So ukijaribu kuangalia, mimi kwanza kuna kitu ambalo linanisisitiza sana. It hurts me a lot. Mara mingi nimetembea maeneo huko ndani interior ya Kuresoi, mali katika mpaka wa Kuresoi ya Nakuru County na Kericho County, wadi ya Kiptororo. Mara mingi wakati kama wakati kunanyesha, unapata maybe kama kuna mtu ameaga mahali, hakuna haiwezi kaingia mahali kule. Mtu aidha abebwe na watu it's very sad to see people carrying caskets and maybe using punda ku transport ile mwili kwa sababu barabara ni mbovu. Yet we have a government, we have the county government. Alafu unasikia maybe sometimes mimi nasema it's lack of political goodwill ambayo ina contribute maybe to these things that we are seeing. Kwa sababu tunakumbuka kuna wakati Nakuru County ilirudisha treasury ilirudisha about 3 billion pesa ambazo zilikuwa zimetumika katika county. So basically there's a lot that has to be done. Mimi kwa maoni yangu Kuresoi North, South na Molo na Njoro zimekuwa neglected because hizo ndio counties sub counties ambazo unasikia mara huu mwili imebebwa na punda, mara huu na huko ndio unasikia viazi, lori ya viazi haiwezi ingia kwa sababu barabara ni mbovu. Lazima mkulima ainka ile cost, lazima hachangie viazi kama ni kubeba, lazima ibebwe kwanza na tractor ifike kwa main road ndio pale lori iweze kuchukua, na hiyo cost ya transportation inakuwa incurred na mkulima mwenyewe. Sio ule mnunuzi, ni mkulima mwenyewe. Ni mkulima ambaye anatafuta faida katika biashara yake. Exactly. Asante sana. Tuko na Antony Kipyegon ambaye ni mkazi wa kaunti ya Nakuru, haswa Kuresoi North. Ndio. Na ako na mjadala ambao amepeleka ndani ya bunge ya seneti iliweza kujadiliwa kuhusiana na ugavi wa kaunti ya Nakuru na kutoka kaunti 2 ama 3 kulingana na vile kamiti ambayo itakuwa ikijadili huu mjadala itaonelea vizuri ili waweze pia kusikia matunda ya ugatuzi ambao ni kulingana na katiba ya mwaka 2010 ambayo iliweza kupitishwa wakati wa mamlaka ya aliyekuwa rais wa 3 Mwai Kibaki. Na wewe ambao uko na maoni kuhusiana na mjadala wetu asubuhi ya leo unaweza kupitia katika arafa yetu uweze kuachilia maoni yako pale, ni 0706483140. Vile vile katika ukurasa wa WhatsApp nambari ni hiyo. Katika ukurasa wa uso kitabu wa Facebook Kutana TV Kenya, ukurasa wa Kadio Kinganga, na vile vile katika ukurasa wa Shake achilia ujumbe wako pale na mimi nitakuwa nikiupitia wakati usiokuwa mrefu. Asante sana Douglas. Vile vile nimepata ujumbe wako moja kwa moja. Asante sana. Hiyo ni swali ambao ni swali nzuri tena sana. Amefikiria vipi kuweza kugawanya kaunti ya Nakuru? Antony, ulikujaje na hili wazo? Sio mimi, ni Douglas. Ulikujaje na hili wazo? Kwanza mimi ni kiongozi. Nimezunguka hii kaunti wakati wa campaign. Karibu kila sehemu ya hii kaunti. Nilikuwa nikiandamana na rafiki yangu ambaye alikuwa anaomba kiti cha senator, Mheshimiwa Mike ambaye alikuwa anafaa kuwa hapa lakini hajaweza kufika. So nimezunguka kila county na sub county I mean. Na nimekuwa nikisikiza maoni tofauti kwa zile public forums ambazo tulikuwa tukiziangazia. Hadi tufike hapa kwa nini, kwa lengo la kugawanya county, haijakuwa ni jambo ndogo. Imekuwa ni jambo, it has been a journey and it's safari been a process. Imekuwa process ingine refu sana. Hata juzi baada ya governor kutoa ile cabinet yake, pendekezo la cabinet yake, hapo ndilo jambo hili lilishikilia uzito zaidi. Besides ile mambo tulikuwa tunasikia pale nyuma wakati wa kampeni, jambo hili sasa lilishika moto kabisa baada yake kutoa lile cabinet. Ukijaribu kuangalia Karaoke, si tunasema Nakuru is a cosmopolitan county made up of different communities. Kweli. Lakini ukijaribu kuangalia kwa cabinet ya Mheshimiwa Governor, out of the 10 CEC positions, 7 are from one community. Kikuyu.
3 are distributed among the Luo, one Luo, one Maasai and Akalenjin. So unajaribu kuangalia hapo hivyo, ukijaribu kuangalia mambo ya inclusivity and diversity, bearing in mind tuko na communities zingine kama Luya hapa, we have the Kisis, we have the Ogiek, kwanza the aspect Ogiek who are the marginalized community within the marginalized people in a marginalized sub county. Hao ndio watu ambao wanafaa kuangaliwa sana. Yeah. Wow. So basically wazo hili la kugawanya county si wazo ambalo limekuja tu. Ni ile staff ni kitu ambayo imechukuliwa multi it requires actually a multi stakeholder and multi sectoral approach. Yeah. Wow. Asante sana Anthony, na tunazidi kuwasiliana moja kwa moja. Nambari ya hapa ni 0706483140. Vile vile katika ukurasa wa Facebook Otana TV Kenya. Wachilie ujumbe wako kuhusiana na mjadala wa asubuhi ya leo ambapo tunaangazia mambo ya siasa, na vina sio siasa tu, ni ugavi wa kaunti ya Nakuru itoke kaunti 2 ama 3 kulingana na mjadala ambao umepelekwa mbele ya kamati ya bunge ya seneti na bwana Antony Kipyegon ambaye pia ni mwanasiasa ambaye ni mwanasiasa na mkazi wa kaunti ya Nakuru, na vile vile ameona ni vyema wakazi wa kaunti hii ya Nakuru waweze kupata matunda ya ugatuzi kwa usawa, na vile vile tunaangazia mambo yalivyo ndani ya kaunti kwa sasa. Wengi katika kaunti ya Nakuru wanasema hawajapata matunda ya ugatuzi inavyofaa katika wadi ya kule ya Siriko ambayo iko katika Kuresoi South, Kuresoi North, ambapo katika ametueleza katika mwaka wa ugavi wa pesa mwaka wa 2021-22 aliyekuwa mwakilishi wadi wa Sirikwa bwana Alfred Mutai, kwa sasa ndiye kiongozi pale kama mjumbe wa Kuresoi North. Yeah. Aliweza kutetesha sana wakati ule speaker wa bunge bwana Joel Kairo kimwambia kwa nini sisi kama wakazi wa Kuresoi hatujaangaziwa vilivyo. Ukiangalia katika kaunti ya majimbo mengine katika sub counties zingine Subuke na kule kwingine walikuwa wamepewa dispensaries zingine. Sio mambo tu na health services, kuna mambo mengine ambayo mnasikia hamjafeel matunda ya ugatuzi. Kwanza ugatuzi iko na kazi kubwa sana. Mambo na hii early childhood education, hiyo ni devolved function. Mambo hiyo ya afya ni mambo na devolved functions. Pia mambo na create employment opportunities, baadhi yake inafaa hiyo actually is a shared responsibility between the national and the county government. Of which kwanza hapo kama ikikuja kama I will personally by the way early next year I shall mobilize the people of this county. We shall assemble, we shall demonstrate, we shall hold a mega demonstration. We shall go to the public service of Nakuru County and demand to know, pursuant to Article 35 on access to information, we will demand to know how are the job opportunities of this county distributed. One, among the sub-counties. Number two, among the communities found within the county. So that hata tukianza kusukuma hii maneno ya kugawanya na tujue hizi opportunities za kazi zimedistributiwa vipi kulingana na jamii na pia the sub counties ambazo ziko huku ndani ya county ya Nakuru. Je, wacha tu niguze hili swali ambao nimelipata hapa, na sitaguza moja kwa moja kulingana na venye anaipeleka, lakini kulingana na venye ameliwaza ni kwamba je, Kuresoi North hakuna watu ambao wameweza kujumuishwa katika uundaji wa serikali ya kisasa ambao ni county ya Nakuru? This matter is not only about Kuresoi North. I was just choosing Kuresoi North as part of those people who are marginalized and who have been affected by the poor leadership that has resulted from the maybe arbitrary redrawing of boundaries of Nakuru, that has resulted from an equal share of the county opportunities. Hiyo tu nilikuwa natumia Kuresoi North kama mfano. Lakini na Kuresoi North sikatai, tulibahatika tukapewa CC moja anaitwa ambaye ni proposed CC wa agriculture, mheshimiwa Leonard Bor, tunamuita Lensco. So tuko na huyo mmoja, lakini
angalia it's not all about having CEC. It's not all about Kuresoi North. Unajua mtu ukisikia Kuresoi North ama Kuresoi South, you just think about the Kalenjin community. What about other communities that are part of this county? Those communities who knows Nakuru County as a home county, that they don't have any other county to look at as their home county. Ukijaribu kuangalia kuna watu hapa, okay, watu walikuwa nasukuma wanasema the Abagusi community, we have numbers and we should be considered as a community, as part of the larger of the residents of Nakuru County. Tuangaliwe pia na sisi. The Luya community pia wanafaa kuangaliwa, considering the fact that pia wako na ile number. So it's not all about Kuresoi North, it's not all about Kuresoi South, it's all about those other people who have been marginalized. It's all about those other communities that feel left out in this county. Kuangalia kama if there's a person that really tried, and we must give credit where due. Hata ingawaje kuna ile mambo lazima we do it more. Governor Lee alijaribu sana kuangazia kwanza mambo ya Ogiek. Ukijaribu kuangalia kwa serikali ya Lee, alikuwa na Ogiek kama waine, alikuwa na CC from the Ogiek community, alikuwa na pia other people in the county executive from the Ogiek community. So it's not basically about the Kuresoi or whatever, or the Naivasha or the Subukia. It's basically about bringing about the aspect of inclusivity and diversity. Wow. Wacha tujibu swali la Ambaswa. Ambaswa anauliza kutoka Nakuru Town West. Asante sana. Ameuliza swali nzuri, lakini sijui itakuwa maoni yako itakuwa hapa vipi. Ameuliza je, katika kaunti ya Nakuru kuna viongozi ambao kutoka uwakilishi wadi hadi gavana. Na amesema mambo ya ugatuzi inawakilishwa vizuri na wawakilishi wadi MCAs. Je, katika maeneo ambao wana feel hawajasikia mambo ya ugatuzi, viongozi wao wanafanya kazi gani? Kwanza ningependa kusema MCAs is a very powerful position. And wana run mambo ya county. They run the county. Na hao ndo watafanya pia wakazi, tuseme wakazi wa Subukia, Naivasha ama vile vile Kuresoi ama Rongai wa feel kuna ugatuzi. Ni kweli. Sasa hapo ameuliza wanafanya kazi gani? But we must appreciate and agree to the fact that tuko na county executive. Na county executive ndio wana implement zile mambo ambazo zimewekwa kwa zimepitishwa katika county assembly, and wana implement. They are the key mambo ya maendeleo hapa kwa county. Ukijaribu kuangazia mambo kama elimu, uko juu akienda kugawa resources. Actually kuna kitu nilikuwa nimesahau na utanisamea kwa hili. Kuna hii mambo ya public participation ambao ni part of the budget making process ya county. Do you know that I have never seen a single budget in hiyo public participation happening in my sub-county? Na nilijaribu kuulizia watu wa South mumei mambo ya public participation. Have you been consulted on the budget whatever proposals ya county? Sijasikia mambo kama hiyo. So me I wonder, when do this thing happen? Where do they happen? And who are involved in this process? Because if it's not with the people, then who? Who else? Yeah. If not with the people. So county assembly, MCAs wanazenda. Unajua pia hii mambo yote ya kusema county assembly na nini. Our county assemblies have been hijacked by the governors. Especially governor akiona kuna mambo ya vuta ni kuvute. Our MCAs wetu pia they have to be they need to have a stand. They have to be committed to serving the people and not the governor. They have to stand and remain true to service to the people and not the governor. Because unaona most of the county assemblies, the governors have hijacked the county assemblies. They've taken hostage of the MCAs and the speakers to ensure that their interests are being served according to the way they want things run in the county, not the way the MCAs want. Ukiangalia county ya county assembly ya Nakuru, it's divided into two. And actually
it's very bad to see a cosmopolitan county divided into ethnic lines. You'll find the Kalenjin MCAs wako in other side. I love the Kikuyus are speaking the different language. That's very unfortunate. That should not be the case in a cosmopolitan. It's very dangerous for democracy. Yeah. Wow, Bwana Anthony, salimika sana. Ni Jose Bazu. Nasalimika sana Jose. Ako sabamba sana kutoka pande ya Subuki, amesimama kidete. Salimia kiongozi sana. Ambie Shukran sana. Kazi iendelee kuchapwa. Asante sana. Zidi kuwasiliana nasi kupitia nambari ya rafa 0706483140, vile vile katika ukurasa wa Facebook Otona TV Kenya, na vile vile katika ukurasa wa Kariuki Nganga, na vile vile katika ukurasa wa Shake. Achilia ujumbe wako pale. Nyamba mko inchi mbalimbali kama vile Merry Christmas. Asante sana kutoka nchi ya Jordan watching live. Asante sana. Salimia Bwana Antony Kipyegon. Asante sana. Na kuna jamaa hapa ambao huyu ni wa kwenye huyu jamaa. Kusalimia sana Wesley Langat. Nasalimika sana Wesley, rafiki yangu sana huyo. Following. Asante sana Wesley. Amesema tumemwambush. Leo siko nimempasha habari unaingia leo. Okay. Pole. Mara nyingine maybe to spread the information earlier. Na je, huu mjadala ambao umepeleka ndani ya bunge ya Seneti, ukikataliwa kuna jambo lingine ama mna mpango mwingine wa kuipush zaidi? Ukikataliwa hautakuwa mwisho wa safari. Actually huu ni mwanzo wa safari, because lengo letu kuu ni kushughulikia mambo ya inclusivity na to recognize the aspect of diversity. Hilo ndio lengo kuu. Na mswada huu ukitupuliwa mbali na bunge la Seneti, there are so many other constitutional avenues. Bunge hilo la Seneti limepewa jukumu na katiba yetu ya Kenya ya 2010 kutekeleza sheria ambayo itawezesha county fulani kuwa na sheria ambayo itaweza kujumuisha zile ama kuleta into account the aspect of diversity, inclusivity. Yeah. Hilo it is within the mandate of the same parliament. Yeah. So ili likitupiliwa mbali, we'll just follow the other routes. And actually the supreme authority is vested on the people. Na parliament ndio ina exercise mandate. So mimi naweza rai wale maseneta wetu, they should take seriously the provisions of this petition. They should consider and scrutinize it and look with a lot of urgency and a lot of keenness on what kwa ile mambo ambayo tume-highlight kwa hiyo petition. Wow. Because it's not a matter of Antony Kipyegon. It's not a matter of politicians. It's a public interest. It's a matter of public interest ambayo inafaa kuangaliwa kwa kina. Wow. Wow. Wewe amepatiana is it true EG amepeana mpaka mfano. Njoro ward ni kubwa kuliko hata maeneo bunge mengine. Na je, yanafaa kugawa vizuri kama Njoro, Moro, Rongai, Kuresoi ikuwe kama Moro constituency kama vile wanapendekeza Teso and Kuria counties? Kweli kabisa. Nimekwambia Nakuru county is a big county. Actually ukijaribu kuangalia county kama ni county gani? Lamu. Naivasha peke yake ni kubwa kuliko Lamu, both geographically and population wise. So pia huyu Njoro pia I think akona points na ni ukweli. Njoro ni kubwa. Ukijaribu hata kuangalia population ya Njoro iko na about 275,000 people. That's sahi niko sure imefika 300 because unakumbuka hii period ya corona. Mambo imekuwa sabamba. Watu wameongezeka sana. So niko sure population ya Njoro imekanyaga about 300,000 from 2019 up to date. Wow, kuna jamaa amekuingia hapa na amesema salimia mheshimiwa sana na mjua ni wa kwetu, lakini kwa sasa niko katika Nakuru Town East. Je, how are they prepared to prove to the county, to the Senate House that there is a need to split Nakuru? If need arises and if the petition passes all the processes that is required to pass through, and I be invited together with my team that bear the signatories of that petition, we invited to the Senate, we shall explain to the committee that these and these and these are the key considerations that we want the House to consider before it splits the county.
because nimesema ya kwanza lazima uangalie mambo na communities and the cultural ties ili kuzuia hii mvutano ambao tunaona saa hii community fulani imebaki nyuma. Pia waangalie mambo resources zikuwe distributed, zigawanywe vizuri, so tutakuwa na a clear actually we have a clear rationale for the partitioning of the county. Wow. Ambao we shall lay in the fullness of time, we shall lay before the community that is working on the petition in the Senate. Wow, asante sana, na ni tunashukuru zaidi. Naona jumbe zinazidi kumiminika hapa katika nambari ya arafa 0706483140 na vile vile katika ukurasa wa Facebook Utana TV Kenya. Asante sana bwana Antony, kama umerejea tena na swali lako. Asante sana Joe Bazuni, nimekupata tena. Asante sana Margaret Wanjiro kutoka Olkarao. Thank you so much. Pia sisi upande huu wa Nyandarua matunda ya ugatuzi tunaionea kwa kumbe ili si tatizo ambalo tu katika jimbo la county tu na ama county ya Nakuru peke yake. Asante sana Jen Wang, asante sana Super the Star Girl, thank you so much. Asante sana. Hi Sam Kush kutoka Njoro, thank you so much. On and on watching from Saudi Arabia, anaitwa Merry Christmas. Salimia sana. Asante, nimesalimika. Hey, thank you so much. Shiro Blessed, thank you so much. Asante sana na okay, nimelipata. Na kuna mtu ameuliza, je, hakuna mbinu mbadala ya kutatua huu mzozo wa mambo ya ugatuzi katika jimbo la county instead ya kuigawa? Mbinu zipo. Nimesema ya kwanza ni inahitaji political goodwill, na hiyo ni upon the current leadership, ama not even the current leadership, even the future leadership, waketi chini, wazungumze, waseme, because this is a cosmopolitan county, tutakuwa tunagawanya opportunities hivi na hivi, as in waeke mikakati sambamba ya kuhakikisha kwamba hizi opportunities zimegawanywa vizuri, kuwa na ugawa sawa wa resources za county, lakini to ensure the long term solution ambayo tuko nayo, because unajua okay, huyu kiongozi wa leo anaweza kuja keti na viongozi wengine waseme sawa, hizi opportunities tutadistribute hivi na hivi, ama mwingine akuja aseme hapana, mimi nitafanya vile nataka, mimi nitagawa hivi na hivi ndio hivyo nitakuwa. Lakini to ensure that we have a long term solution to all these problems, I think it is incumbent that we partition the county of Nakuru, and I feel that nothing short of partitioning the county will solve these problems that we have. Swali tata, sijui hili utalijibu namna gani. That's a good idea, but it's due to dominant communities. Does that mean the dominant communities in Nakuru County, the Kikuyu and the Karenjins? Yes. Sasa yeye anauliza, je, hata tuseme Nakuru County is split into two. Does it mean kutakuwa na Nakuru ambayo iko na dominant community ya Kalenjin na the dominant community ya Kikuyus, of which is part of the aspect of the drawing of the boundaries? County, ukiangalia hizi boundaries za counties, wakati zilikuwa zinachorwa, zilikuwa zina take into greater account the dominant communities. That's why we have the Kisii County dominated by the Kisii. That's why we have the Nyamira dominated by the Kisii. That's why we have whatever, maybe what do we call it, Kisumu not Kisumu, actually that's a cosmopolitan. You have Siaya dominated by the Luo. And the rest, you have Muranga dominated by the Kikuyu, and Kiricho and Bomet dominated by the Kalenjin. That's why you have Narok dominated by the Ma community. So imambo na kusema community could dominate a county, that's very normal. And even ndio inafaa ikue. But in such a cosmopolitan county, whereby we have numerous communities who feel that they have been neglected, especially when it comes to resources distribution, distribution of the opportunities available,
leadership and representation. Exactly. So that is where the problem comes in. And to sort out all this, we have to partition the county. We have to partition the county to create opportunities for those who had felt for long that they have been neglected. We have to create opportunities for those the minorities who are living within the county. Yeah, so that, because today, if we partition Nakuru county into two, at least ile position ambayo imekuwa held say maybe na a Kalenjin community, it will be given to another community that has never held that position before, and they'll now start feeling, yeah, exactly, we are part of this community, we are part of this county. Wow. Wacha niulize hii, na hili limejelewa katika bunge la county ya Nakuru kwa sasa. Ni jambo ambalo limetuma ma-CECs ndani ya county ya Nakuru kutokuwa wameapishwa mpaka sasa ama wameidhinishwa mpaka sasa. Na anauliza hivi, je, representation ya communities in Nakuru County bado ipo? Kuna wakilishi wadi, sio mimi, kuna wakilishi wadi katika comment ametoka katika sub county gani? Nani? Comment deputy governor. Deputy governor, the current deputy the governor current, yeah, is from Kuresoi South. Kuresoi South. Yes. Kuresoi North mmepewa nani? Leonard Ball. Yeah. Ameuliza, je, hiyo representation haija sababu hapa kuna wacha kwanza tuangalie tu hili jambo la masisi, ndio wameleta na hiyo swali. Kuna bwana Kihagi, yeah, Naivasha. Gilgil wamepatiwa Samuel. Subukia pia kuna Bahati kunaye. Yeah. Hapa ndani ya Nakuru Town East, Nakuru Town biawacha tuseme Nakuru iko wamepewa Moirori, yeah, Mohesh. Upande wa Rongai vile vile kunaye. Moro kunaye. Yeah. Zipora. Yeah. Sasa Kuresoi iko. So hilo swali ni nzuri sana. Na nilikuwa nimengoja swali hilo limekuja. Sasa tunaambiwa Kuresoi North hawakupewa CC. Lakini wakaambiwa kuna deputy governor. Governor mwenyewe anatoka wapi? Bahati. I think kwao ni Bahati. Kwao ni Bahati. Kwake ni Rongai. Si amepeana CC Bahati? Si amepeana CC Rongai? Mbona hakupeana CC? Ni governor. Ako na mamlaka kuliko deputy governor. Mbona akanyima Kuresoi South CC hadi kwa sababu ako na deputy governor? Yet the governor herself anatoka yeye kwao ni Bahati, naye ni governor. Anaishi Rongai, naye ni governor. Mbona akapea basi Bahati na Rongai CC, naye anatoka huko? Ingekuwa mara mbili pengine. So hii mambo na kusema ati Kuresoi South walipewa deputy governor hawafai kupewa CC is baseless. Because the governor herself is from Bahati and is the governor amepeana CC huko, anaishi Rongai na amepeana CC huko. So that argument is basically baseless. Yeah. Na sasa tuseme katika pengine Kuresoi zote zingepewa CC. Na pengine upande kama Bahati vile vile tuseme hawaka gavana ametoka huko, lakini ingawaje yeye ni mkazi wa Rongai, tuseme kwa sasa wapewe CC. Representation ingekuwa imewakilishwa. Mimi actually the main thing is not all about, I've said this and again, it's not about Kuresoi North, it's not about Kuresoi North. So, it's about bringing about inclusivity and taking into account the important aspect of diversity nature of our county. Hizo position mbili maybe yenye imeendea Rongai na Bahati wange consider maybe a Luo, so that the Luo community, not the Luya community within the county can feel as well that they are part of this county. They are part of the communities within this county. So it's not about Kuresoi, it's not about Kuresoi North, it's not about Kuresoi South. It's about, my point is, it's about taking into account aspect of inclusivity, diversity, equal opportunities, and equal distribution of the county resources, so that even those communities that have felt for long that they've been left out of this bigger county cake can at least feel the fruits of devolution and probably can implement the objectives of devolution under Article 174. Amesalimia sana na bwana Evans Kiplop. Nimesalimika sana Evans. Jamani wa kwenyu huyu.
Kama sijakosea. Anazimjui. Nimemkumbuka huyu jamani wa kwenyu wewe. Okay. Amekusalimia sana, amesema ambia kiongozi akanyangia tu papo hapo. Tutakanyagia. We will push them to the latter. Na hata nimesema hii petition ikifail, we will take other constitutional avenues to ensure that hii aspect of diversity na inclusivity kwanza na presenting equal opportunities not only to sub-counties but to the communities within Nakuru County has been taken into great account. Because Karaoke, this is the thing that we must fight now. It's not only affecting our generation, but it will also affect the future generations. And as a generation, we have a duty to fight these fights to the latter. Wow. It's not all about the Kalenjin community. It's not about the Kikuyu community. It's not about the people of Kuresonova, the people of Naivasha. It's all about in bringing inclusivity, recognizing the aspect of diversity, and presenting our people, as long as you are within Nakuru County, into equal opportunity with the rest of the people. Wow. Irrespective of the community that you come from, irrespective of the sub-county that you come from, and all that. Wow, kuna jamaa hapa lakini hajaniambia jina, ila namba imekuja, na asante sana. Na anasema some other sub counties hawana zile resources ambao tunasema hata zikigawanywa county tofauti atu wanaweza wakajisimamia mambo ya resources. Some sub counties don't have those resources. Nakuru County is a rich county. Endowed with vast resources that are almost equally distributed. Ukiangalia maeneo ya Njoro, Molo, uko ni agricultural land. Ukijaribu angalia mambo kama Gilgil constituency, wako na hii mambo ya geothermal, of which is generating a lot of revenue, not only for the county. Ukijaribu kuangalia, we have Naivasha pia Olkaria. Exactly. And na kuna mambo na nini na the lakes that are part of the nini revenue generating projects za county. So I don't buy the notion that there is any sub-county within Nakuru County that does not contribute to the revenue and the resources that we have as a county. At least every sub-county has something to offer to the revenue bracket of Nakuru County. Wow. Besides that, we are all taxpayers. Sisi wote tunalipa kodi. Sisi tunalipa ushuru. Na zile pesa tunalipa ndio unaona kuna ile pesa ambazo zinapeanwa kwa county. Hata kama unasema ati hakuna hawana counties, sub counties hawana resources. Kuna ile pesa ambazo zinatoka kwa national government into counties. Those are part of our resources because we pay taxes. And we are equally bound to receive services just like anybody in any part of this county. Hili ni lingine, sijui kama litakuwa tata zaidi. Anauliza, je, wakipushwa kuhusiana the splitting of Nakuru counties, will other counties follow suit? It will depend on the problems that they are facing, because different counties have different problems. It's not necessarily ukiangalia county kama Kiambu, they have a population of 2.4 million. Lakini ukiangalia the geographical coverage is like a third of Nakuru County. Unaona population ya Kiambu County na Nakuru imeachana na about 300,000 votes. 300,000 people. Lakini ukijaribu kuangalia the geographical coverage ya Nakuru County is about 3 times that of Kiambu. Actually, this is one of the contributing factors yenye inafanya resources hazifiki to other parts of the county. Mwalimu Nancy anauliza swali. Tulitegemea Nakuru, tunangojea Nakuru na tunategemea Nakuru County, Nakuru ishakuwa city, so mambo ya ugatuzi iweze angalau kupatiwa muda. Nakuru is a city. The city status of Nakuru is not part of our constitution. If it does not solve the basic problems, that the fundamental problems that the people are going through day in, day out, then why celebrate a city yet some people are suffering? They cannot receive the basic anticipated fruits of devolution. I think the first things first. We need to ensure that our people are very comfortable. They have access to opportunities. We have equal distribution of resources. Okay, even if Nakuru, yes, it is a city. Na tunategemea investment zitakuja kwa wingi. Unless we have
something that is clearly put under legislations to ensure that the aspect of inclusivity and diversity is taken into keen account, tutaishi kulia hata kama Nakuru itabaki kuwa city. Because Nakuru si ati hatuna resources, tuko nayo. Tuache kuambiwa ati resources itamwagika ikiwa city, now that we are a city. If resources hazifiki to other parts of the county, unataka kuniambia miujiza tu itafanyika hapo katikati ati now that you are a city resources zitafikia wale ambao iko inawafikia? Na si ati resources hazipo, resources zipo. Kama county yenyewe inaweza afford, treasury inaweza afford kurudisha 3 billion unutilized fund from the county. What does that tell? Hata tukipewa pesa mingi aje and we don't utilize that fund, it doesn't make sense. It's all nothing. Actually, we need one of the biggest problem that Nakuru County is facing is oversight. We don't have enough oversight to oversight the leadership and public authorities within the county. Ningeuliza swali ambalo limeulizwa na Bwana Omondi kutoka Australian. Ameuliza swali nzuri sana. Amesema pia hapa upande wa Naivasha mambo inaonekananga kama kwamba sisi tumeachanishwa. Na kulingana na Bwana Omondi vile ameuliza hapa, amesema but our leaders are the ones to blame for devolution. Our leaders. Je, viongozi ambao tuko nao kwa sasa, wacha tuangalie the third. This is the third parliament in Nakuru. Yeah, sure. Ama the third government in Nakuru. Yes. Viongozi ambao sisi kama wakazi wa jimbo la county ya Nakuru tumejichagulia. Na nikisema hivyo nasema MCA, mbunge, women rep, senate na governor. Yeah. Wamecheza nafasi yao kufikisha devolution katika county ya Nakuru. Kila mtu asikie ugatuzi huko kweli. Mimi maoni yangu ni kwamba hii mambo ya kuensure that watu wananchi wana feel the impact of devolution does not entirely lie in the hands of the leaders that we have. Even we the people have the mandate to play. We have to push our leaders to ambia no, when you go to that county assembly, we want you to push for this and this. And actually when you give them the mandate ya kutuwakilisha kule, walikuwa wanajua vizuri inafaa kuenda kufanya hivi. Lakini inafikanga kuna ile mambo ya laxity kidogo, wanasema yes, mimi nishafika, bora mshahara yake inaingia, yale mengine hataki kujua. Sisi wananchi tusipochukua jukumu la kusukuma hawa viongozi wetu, sisi ndio tutaumia. So we have an integral role as the people to push our leaders. We have an integral role as the people to exercise oversight to the leadership that we have. Wow. Tukisema tunawachia tu viongozi watekeleze au wasukume haya maneno, bas tutaishi kungoja. Because mimi nimeona MCAs ambao wananunuliwa na magavana so that you can serve the interest of the governor. Si vile ambao wananchi wanataka, vile ambayo gavana anataka kuendeleza county. So wananchi wenyewe tusipokaa macho tutaumia. And I'm very happy today I'm speaking here. I formed an organization called Young Champions for SDGs, Sustainable Development Goals. One of the key responsibilities ama activities ya hiyo organization, tutakuwa we are mandated according to our constitution of the organization. We are mandated to oversight public authorities within the counties. And I'm going to recruit people to ensure that we have a good number so that ikiwezekana hata ikuwe movement ya kuput into account ile leadership ya Nakuru, hivyo ndio tutafanya. Wow. Wacha nikuguzie upande wa Waseges, anaitwa Bowen 0726 inamaliza na 015. Amesema sisi wananchi ndiye tumefanya tufike mahali tupo. We elect leaders without visions. Troll force. It's true. I agree to him with him partly. Hiyo utaniambia why partly. Joel Kimani, asante sana vile vile, ni mkazi wa Gilgil. Anani our number one fan. Thank you so much Joel. Kuna kitu ameguzia. Na hili asijui kama tutakubaliana ama vile vile utasema ni partly about we elect leaders depending on the party, not the resolutions and the vision of we the common mwananchi. It's true. This is what happened in Nakuru recently. Haya, kwanza tuguze Bowen. Yeah.
Boyena anasema sisi ndio tunachagua viongozi sisi ndio ambao hawana vision. Hawana vision na sisi kabisa. Nimesema nakubaliana na yeye. Actually I'll combine both question. Hiyo nini ikuwe moja. Nakuru County tukiziangalia sisi wenyewe. Okay, na hii si tatizo la Nakuru. Ni nchi nzima. Tunachagua viongozi. Kuna wale viongozi ambao tunaangalia wanakuja na pesa. Wewe unajaribu kuangalia competitor fulani wake hana pesa, hajanipea kitu. Mimi sijakula 50 bob yake ama 100 ama shilingi 200 yake. So huyu mtu sitampea. Wacha nipe huyo ujo kwa sababu at least mimi nilisikia tukizunguka hapa katika kampeni zetu hapa na pale. Nilikuwa nasikia wengine wanasema hata kwanza huko kwetu unasikia mtu amekoroga lugha kidogo anasema huyu hajanipea kitu, huyu siwezi pigia yana ka kitu. At least nitapigia fulani kwa sababu alinipea ka kitu. Kuna wale wengine tunawapigia wakiwa na maono, wanakuja kwa wananchi na maono mingi sana. Hadi unaona yes, huyu ameniconvince nimpigie kura. Lakini the moment take the oath of office and the attention vision yake ina divert from the promises that he made or they made to wananchi. So basically wananchi hatuwezi blame wananchi sana pia hapo kwa upande wa kuchagua, because mtu anakuja amevalia yenyewe ngozi ya kondoo, unasema huyu ndio nabii, huyu ndiye anaweza kutuvukisha kutupeleka katika mji wa Canaan, tunampigia kura. Lakini the moment amepata yake, mambo yanabadilika. That's why nimesema we the people have the mandate to push our leaders. Tuwakumbushe tuliwapea nafasi muende mtuwakilishe kwa sababu ya hili na hili, lakini hamfanyi hivyo. We have to push them to the latter. Lakini tukisimama kazi ni kupiga na kelele kwa WhatsApp groups and Facebook pages, that will not make a difference. Tweeting so bad things about our leaders will not make a difference. Mambo yanafanyika kule mashinani kwa ground. During public participation ya budget making kwanza hii mambo ya budget public participation, hapo ndio mambo inafanyika. Na nimekuambia communities mingi ambayo resources hazifiki pale ni kwa sababu hawahusishwi kwa public participation kwa mambo ya nini ya budget making. That's why unapata resources hazifiki huko. Na ndio nasema we the people tuko na mandate ya kuhakikisha kwamba we take part in budget making process through the public participation process. Kuhakikisha kwamba hii wakati ile mambo ya budget inaangaziwa, maslahi yetu kama jamii, kama watu wa eneo fulani limeangaziwa. Amesema kuna jamaa ameitwa Mwangi kutoka Bahati amesema hivyo tu sipingi, ila angalau tungerudi to the 8 provinces. Now I think devolution kurudi tena backward to the 8 provinces is it's a bit challenging. I admit and agree to the fact that devolution imeleta mambo mengi ambayo hatukuwa tunayaona kule mbeleni. Imekuja na nafasi mingi ambazo hatukuwa nazo kule mbeleni. So it's all upon us to ensure that we've built on the objectives of the devolution for us to realize the full rationale for the formation of devolution. Devolution sio mbaya, iko sawa kabisa. Ni ile tu mambo inafaa irekebishwe iwe sawa sawa. What kind of government is there in Kenya? How many competent governors do we have to accomplish the goal of devolution currently? I cannot tell how many. That's a very difficult question. Tell you asking that how many competent governors that we have. Sasa huyu amerejelea hapa kwa je, magavana ambao tuko na wao, how competent are they to accomplish the goal of devolution? Cause hapa ni gavana ambao mko na yeye, ataweza nyinyi kama wakazi wa hilo jimbo msikie kweli kuna ugatuzi. Ameuliza ni kama wangapi. Kwa sasa Nakuru County imepata magavana 3. Na kuna zile county ambao zimepata magavana wawili. Sasa huyu mwingine ni 3 ambao angalau huo mpangilio ambao umekuja uchaguzi 2, gavana wa kwanza akaenda mhula wa kwanza, tukasema hajafikia, tukaleta gavana wa pili. Wakati kuna county zingine wanasema hapa angalau sisi tuna feel tuna gavana, tunakia kweli tuna ugatuzi hapa, tumeleta wa pili, tukasema hajafanya kazi, hajafaa, tukabandua, tuko na 3, huyu hata muda hatujampa, bado tunasema
Dalili ya mvua ni dalili ya mawingu. mvua ni mawingu. Je, magavana ambao sisi tunajichagulia kama wananchi, Yeah. wanao malengo ambao kweli watafikia ugatuzi? Kweli. Sababu hapa ni lengo kuu la nyinyi ni kuwafikia ugatuzi, angaro Kweli. msikie tuna ugatuzi hapa, tuna feel every resource ambayo inaletwa kwa county na serikali kuu. Kweli. Ni magavana ambao tunachagua wabaya, viongozi wabaya, ama ni nini? Yeah. Na je, vile vile hata tukigawa county ya Nakuru iwe county mbili ama county tatu, gavana ambao mtaletewa na viongozi ambao watakuwa hapa watafanya msikie ugatuzi? Hilo ni swali nzuri sana. Na vile nimesema hapo, hakuna, ni wananchi wachache sana wanapoenda katika uchaguzi wanaenda kuchagua yule gavana ambaye hana maono. Sisi wananchi tunaamka mapema, tunachagua viongozi wenye maono ambao tunajua watasukuma yale malengo ambayo yametolewa na katiba yafikie wananchi. Hao ndio viongozi ambao tunachagua. Lakini tatizo linatokeanga punde tu wanapochukua kiapo na wanafika kule mamlakani, hapo ndio mambo yanaanza kubadilika kidogo. Na ndio maana ninasema lazima tuwe na sheria. We must have a law ambayo inaweka mambo sawa sawa. Inasema kama ni mambo ya opportunities, this is how the opportunities are going to be distributed. Iwe kitu ambayo ni legislated, iko kwa sheria. So ndio hata ule gavana mwenye ataingia ama viongozi wengine ambao wataingia hawataenda kinyume na ile sheria ambayo imepitishwa. Wakienda kinyume na sheria ambayo imepitishwa, basi wapatane na sheria. Na pia nimesema mambo ya oversight ya senator. You can forgive me for this, but I have to say, Nakuru County, our oversight body, and who is the senator, is vested in the senator, is very weak. I don't think that the senator that we elected, Madam Tabitha, has the muscles, the vigor, and the ability to oversight Madam Kika's government. She does not have. Hapa ni pale muambiwa ni mambo ya chama. Mambo ya chama ndio imeleta hii shida zote. Sai umeona kuna mzozo ya county na kila kitu. I have not heard the senator speaking about the issue. Yet she is the representative of the people in the Senate, in parliament, to ensure that everything is sorted out. Everything runs smoothly. Everything works as per the expectation of the people. She has not uttered a single word regarding the things that are happening in the county. Hii mzozo ya masizi na masiuzi hajazungumza lolote. Umekuwa katika county ya Nakuru kwa miaka. Mimi nimezaliwa hapa. Umezaliwa hapa county ya Nakuru. Hapa. Nimesomea hapa. Na umekuwa kwa county ya Nakuru kwa muda wa miaka 15 ambayo imepita. Kweli. Wacha sasa tuanze sasa, miaka 10 imepita. Ulikuwako wakati wa Senator James Kiali Mongai, wakati wa Governor Kinuthia Mbugua, Senator Susan Kihika ambaye alikuwa na oversight Governor Kenya Njui. Uongozi wa hawa maseneta wawili umekuwa vipi ukilinganisha sana sasa seneta ambayo tuko na yeye, hata ingawaje hajazidia siku 120? Kweli. Wame oversight. Kwanza tuangazie hawa maseneta wawili, Kiarie na Kihika, ambayo ni sasa ni governor kwa sasa. It has been a failed oversight. Very unfortunate to the people of Nakuru. Even the current governor who was the former senator, she failed terribly in her mandate to oversee the government, the county government of Nakuru. Resources zikirudi kwa treasury, where was she? Mbona kazi yake ni kusukuma na kuhakikisha kwamba resources zimetumika vile inafaa? You ndio actually that is the core mandate ya senator kwa county, kuhakikisha kwamba zile rasilimali za county zimetumika vile inafaa, of which she failed. James Mwigai Kiari alifail. He never oversighted. Because hizi mashida ambazo tuko nazo ya devolution sasa tunaangazia kwa petition yetu ni shida ambazo zilianza na kina James Mwigai. Au kama wangetekeleza jukumu lao kama senator kuhakikisha kwamba kuna usawa wa ugavi wa rasilimali za Nakuru, hatungekuwa na hizi shida zote. Sasa tungekuwa tunafikiria mambo mengi, hatungekuwa tunafikiria kupeleka petition katika bunge la Senate. Wow. Tungekuwa tunafikiria mambo mengine. So basically these people failed in their oversight mandate. I don't remember even a single legislation
that carry a pass or spearheaded in the Senate regarding the people of Nakuru. I don't remember a single legislation. Senator Susan Kika, Governor Susan Kika as the senator, spearheaded in the Senate regarding that is touching and affecting positively on the people of Nakuru. I don't remember even a single. Sijui kama yuko ama ni mimi sijafuatilia. But as much as I'm concerned, thank you. Nimekuwa nikiangalia kwa kina na kufuatilia, lakini hakuna. Thank you so much bwana Anthony. Considering the fact that tuko na mashida mingi kama sasa tunalia hiyo mambo ya inclusivity, resources hazifiki mahali kwingine, pesa za county zinarudi kwa treasury. Hiyo ni kazi ya senator kuhakikisha kwamba hizi resources zimetumika, zimeletwa. So yeye ndio ako na jukumu la kuhakikisha kwamba zimetumika vile ambavyo inafaa. Thank you. Matarajio yako tukimalizia kuhusiana na mjadala ambao umeweka mbele ya seneti. So mimi mali nimefika, nimetekeleza jukumu langu, nimehighlight zile shida ambazo tuko nazo kama county, ile masuala ambayo tunataka ishughulikiwe. So ni jukumu la Senate kuangazia jambo hilo, waangalie kama ni jambo ambayo ina meet the threshold ya ku split the county, ni sawa wataangalia. Lakini mimi niko na matumaini, I have a strong faith in our Senate that they'll do the right thing and give justice to the already marginalized communities, especially, I repeat, as indicated in my point number 5 in the I think 4 or 5 in the petition, regarding the communities living in the Mau complex who have been sidelined, who have been subject. The communities living there are already poor people. They are suffering. They are now sidelining them in terms of development. Kuhakikisha kwamba resources hazifiki huko is subjecting the already poor people or already the people that are already suffering into further deprivations, ambayo sioni kama tutafikia malengo yetu kama ya ugatuzi tukiendelea hivi kama county na pia as a country. Kuna one of the sustainable development goals ya United Nations that I think is sustainable goal number 1, development goal, fighting against poverty. Exactly. Tukiendelea vile mambo vile tunaendelea sasa hii, resources hazifikii watu wengine, there is unequal distribution of opportunities, the county opportunities. Bas hatuwezi fikia malengo ya devolution na malengo na pia sustainable development goal ya United Nations on the fight against poverty. Thank you so much. Anaitwa bwana Antony Kipyegon ambaye ni kiongozi ndani ya kaunti ya Nakuru na vile vile mwanamkazi wa kaunti ya Nakuru ama jimbo la Nakuru. Asante sana bwana Anthony. Maneno yako ya mwisho na sekunde kama 30 hivi tumalizie na uage mtazamaji. Kwa mtazamaji, kwa mkazi wa Nakuru County, mimi nataka kukusihi na kukuradhi that let's wake up, let's turn, let's put our leaders into account. Kazi isikuwe tu ni kukaa pale kuzungumza, kurusha maneno kwa WhatsApp groups, Facebook and Twitters. Those will not make tweeting and Facebooking and those WhatsApp groups will not make a difference. We need to come out strongly. We need to oversight our leaders. We need to exercise a strong oversight over our public authorities within the county to ensure that we realize the full rationale for the formation of devolution, as well as maybe poverty eradication as per sustainable development goal number 1 of the United Nations. I'm a SDG champions based on my organization that I'm running. So I'm very keen on some of the provisions that are shared between the UN and the local governments. Thank you so much. Siku njema bwana Anthony. Nashukuru sana. Asante na kila la heri. Antony TV kwa nafasi. Asante. Tuweze kuangazia yale mambo ya muhimu kwa kaunti yetu na pia kwa taifa. Asante. Hapo ndipo tunatia nanga ama awamu ya 3 na ya mwisho ya Ricky Mwangoini asubuhi ya leo. KN Kariuki Ng'ang'a hadi hapo siku ya kesho ambapo tutawasiliana moja kwa moja hapa tu ama hapa tu ndani ya Ricky Mwangoini. Kesho ni siku ya Ijumaa, tarehe 2 mwezi wa Disemba, ambapo tutakuwa tumebakisha siku 29 tuweze kuaga mwaka huu wa 2022. Kesho tuko na Reverend Damaris Moranja katika awamu ya kila siku ya Ijumaa kuhusiana na mambo ya ndoa. KN Kariuki Ng'ang'a hadi hapo siku ya kesho.